ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి సింగీతం సెలబ్రేషన్స్లో భాగమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, కాస్ట్ అండ్ క్రూ, టెక్నీషియన్స్కి, ఇందులో నటించిన వాళ్ళకి, నటించని వాళ్ళకి, సింగీతం గారి సినిమాలంటే చాలా ఇష్టపడే వాళ్ళకి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చెన్నైలో జరుపుతున్నాము. మరి తమిళ్ మీడియా వాళ్ళందరికీ, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి తెలుగు மீடியா వాళ్ళందరికీ ஸ்வாகத்தம், சுஸ்வாகத்தம். இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா சிங்கீதம் சாரோட லெகசியை செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னா வி ஆர் సెలబ్రేటింగ్ ద లెగసీ ఆఫ్ సినిమా లెగసీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. அப்போ ஆரம்பிக்கலாமா? గుడ్ మార్నింగ్. పాటలు వస్తున్నాయేంటి? సారీ. సంగీతం గారు, మీరు సినిమాలో పెట్టినటువంటి ఆ పాటల ప్రయాణం నా యాంకరింగ్కి కూడా అంటుకున్నట్టుంది. ట్రై చేస్తాను పాటలు రాకుండా. వైజయంతి మూవీస్ మనకి ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాల్ని అందించినటువంటి సంస్థ. ఆ బ్యానర్ పైన స్వప్న సినిమాస్ ప్రజెంట్ చేస్తూ నాగశ్విన్ గారు ఎంతో ప్రేమగా ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఫిలిం సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు 61st ఫిల్మ్గా 90+ ఇయర్స్కి నాకు తెలిసి ప్రపంచంలోనే ఎవరూ సాధించినటువంటి ఒక ఘన చరిత్ర. మన ఇండియన్ సినిమా గర్వించే విధంగా వారు చేసినటువంటి సినిమాలకి, ఇది వారు చేసిన ఇన్నోవేషన్స్కి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి, టైం ట్రావెల్స్కి, విచిత్ర సోదరులకి, పుష్పక విమానాలకి ఒక ట్రిబ్యూట్గా అసలు మొత్తం భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్ర సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ శుభవేళ, ఒక 40 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఒక కళ మొత్తం పాటలు అయితే సినిమా తీస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి షార్ట్తో నేను విన్నాను. అది ఎలాగో చాలా మార్పులు చెందింది, చాలామంది విన్నారు. కానీ దైవ నిర్ణయం చివరకు వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ కింద నాగ్ అశ్విన్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి దానికి ఒక ఇది పెట్టింది, దానికి ఒక డెస్టినీ, ఆ డెస్టినీ అలాగా వచ్చిందనమాట. సో ఇదో నేను చెప్పేది ఒకటే, స్టార్టు మొదటి నుంచి అదంతా నాదే, నో ప్రాబ్లం అబౌట్ ఇట్, నేను ఐ ఓన్ ఇట్. కానీ ఈ పిక్చర్ వరకు దీనికి మొత్తం రెస్పాన్సిబుల్ వైజయంతి మూవీస్ వాళ్ళు నాగ్ అశ్విన్. ఆయన ఒక గ్లోబలీ నోన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ సినిమాడు గారు. అటువంటి ఆయన ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నన్ను నా ఈ సినిమా కన్నా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తి ఆయన. ఎంతో గౌరవంతో, ఎంతో అభిమానంతో నన్ను ఈ సినిమా చేయించారు. ఇది టోటల్గా ఇట్ ఈస్ నాగ్ అశ్విన్స్ క్రెడిట్, టోటలీ నథింగ్ ఎల్స్ అందరూ. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ది పీపుల్. నో వాటర్. సో then I found Devi Sri Prasad, who is the one person who understood what this entire project is about. అతను మించిన వాడు ఎవరు లేరు. That he has proved himself. And all the team members along with Nag Ashwin, they have done a very good job. And నేను ఊరికనే షార్ట్ నాదని చెప్పాను కానీ I have to own it. I have to confirm it that this entire picture belongs to
Nag Ashwin and his entire team of writers, workers, technicians, and all people. Valde ఈ క్రెడిట్ నాది కాదు. I thank Nag Ashwin for the love he has shown me. ఆయన నన్ను అతిగా ప్రేమిస్తారు. చాలా గౌరవించారు. చాలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఫాదర్ లాగా చూసుకున్నాడు. ఐ వాజ్ మోర్ లైక్ ఎ father to him, and I thank him a lot for showing me this abundance amount of affection and admiration and lot of emotion. Real ఒక ఫాదర్ లాగా నన్ను చూసుకొని నన్ను కాపాడుతూ వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. Kur, someday I want to have friendship like you and Shalini and Ahilya have. With you, I want to have that friendship. Thank you so much. Inside jokes. Inside jokes. Thank you so much, man. I really like when I'm looking at each and every frame that you have put. Thank you so much for giving us such a beautiful work. Please give it up for Sankalp and Ankur, everybody. And the whole production staff grounds, like they have taken care of us. Please give it up for the whole production team, the whole writing team, everybody related to the project. Thank you so much, everybody. Thank you so much. ఏదో జరుగుతుంది. నువ్వేమో సగం యాంకర్ అయిపోయావు. వన్ లాస్ట్ థింగ్ నేను ఒక్కటి చెప్పేసి Akka, I love you too, Akka. I really, I'm sorry, నేను అంటే 116. ఓకే. వన్ లాస్ట్ థింగ్ డిఎస్పి సార్ స్టూడియో ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పేస్తా. ఐ జస్ట్ బీ వెరీ క్విక్. ఇప్పుడు సార్ బికాస్ ఆఫ్ యూ, బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ I've had in your studio, I can open up my voice to a level wherein I can actually sing a Michael Jackson high pitch song. That means so ప్రూఫ్ much to me, కావాలి. sir. ప్రూఫ్ కావాలి. ప్రూఫ్ కావాలి. రెడీ 1 2 3 గో. Okay. ఓన్లీ శాలిని అంట. ఓన్లీ శాలిని. Only Shalini, please. But అది Ready? I'm bad. I'm really bad. నాకు ఎందుకో ముందే అనిపించింది ఇది. They're like, yeah, she is. Exactly. That's how bad I'm still. I'm Me so sorry studio for వచ్చి, that. no, you're so sorry. So sorry for అలాగే that. I'm so sorry, sir. You didn't have to listen to that. కరెక్ట్గా చెప్పారు తేడా కానీ. సారీ, ఐ బిన్ లిటిల్ సిక్ సిన్స్ ఎ ఫ్యూ డేస్, సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మై కాఫింగ్ నౌ అండ్ దెన్. బట్ అది కూడా రిథంలో ఉంటుంది అని. సో తేడా అనే మాట చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎందుకంటున్నానంటే ఈ ఎగ్జైట్మెంట్ అదే ఆ తేడానే మామూలు మనుషుల నుంచి మనల్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ మనుషులు చేసేది ఆ తేడానే. సో ఆ తేడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటి తేడా మనకి ఎంతుంటే కొండంత తేడా ఉన్న వాళ్ళే కమల్ హాసన్ గారు అవుతారు, సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అవుతారు, అశ్విని దత్ గారు అవుతారు. లేదంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్, ఇంకొక యాక్టర్, ఇంకొక డైరెక్టర్ అయ్యేవాళ్ళు. ఈరోజు మనం వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నామంటే ద రీజన్ ఇస్ దిస్ తేడా. ఆ తేడా చాలా పలు రకాల తేడా ఉంది. అందులో బిగ్గెస్ట్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ తేడా ఏంటంటే కమల్ సార్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ స్మాల్ వర్డ్, రైట్? దట్ స్మాల్ వర్డ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ and the most important thing in life for any artist, and it's called passion. And that's what he was mentioning about. Thank you so much for talking about that, sir. Please give a huge round of applause to these legends. And ఎందుకంటే ఆ ప్యాషన్ అనే ఒక్క మాటే వీళ్ళని ఎంత దూరం తీసుకొచ్చింది, వాళ్ళని చూసి మనల్ని ఇంకా ఎంతో దూరం తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో అది లేనిదే ఏ ఆర్టిస్ట్ కన్నా ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ దట్ small or the big thing called passion. And Kamal sir, thank you so much for speaking about what all you spoke today on the stage and for sharing your experiences, all those amazing ante oka milestone experiences with us. And meer annar kada sir ipudu passion anedi meer enta mukyanga maatladarante that's what it's missing from a lot of people nowadays. And adokati. And then what has age got to do with what you want to achieve? That's the most important, because a lot of people I see, whether they're in 20s or 30s or 40s, they lose like inke undale life, inke undale life kaadu, inka emundo life lo anede chala chala important. Endukante that is going to take us, and because nobody can guarantee how far this life is going to take us and how long this life is going to take us. Adi elago man chethilo ledhu kabatti let's be excited and passionate
each and every day, because that's going to really make us happy. Like Kamal sir said, success failure అనేది again it is a definition కదా. ఒకటి నచ్చింది ఇంకొకటి నచ్చదు అంటే వాడికి సక్సెస్ వీడికి ఫెయిల్యూర్ వాడికి సక్సెస్, అక్కడే ఇది నల్లిఫై అయిపోయింది. కాబట్టి మనకి యాజ్ ఎ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ మనం ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ కరెక్ట్, మనం చేసింది తప్పు మనం చేసింది రైట్, ఫర్ సచ్ ఎ లెజెండరీ ఫిల్మ్ మనందరం చాలామంది ఒక టెక్నీషియన్ ఇలా సినిమాకి రావడానికి కారణమైనటువంటి అపూర్వ సహోదరులు అంటే తమిళ్లో విచిత్ర సోదరులు అనే సినిమా గురించి ఇప్పుడు కమల్ సార్ మాట్లాడారు. అటువంటి సినిమాని వాళ్ళు 20 days షూట్ చేసి దాని తర్వాత తీసేసి వద్దని చెప్పి మళ్ళీ షూట్ చేసి వాళ్ళు జడ్జ్ చేసుకోగలిగారంటే దానికి మించిన ప్యాషన్ మనం ఈ లైఫ్లో చూడలేం. ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఈరోజు వీళ్ళకి మాత్రమే కదా ఎక్సైట్మెంట్, నాకు తనకు వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి. బికాస్ సార్ మేమందరం మీ మూవీస్ చూస్తూ పెరిగాం సార్. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. టేక్ అశ్విని దత్ అంకిల్ అంటే ఎటువంటి సినిమాలు తీశారు, దాన్ని ఒక మాటలో డిఫైన్ చేయడమే చాలా కష్టం. ఒకే ఒక మాటలో నేను డిఫైన్ చేస్తా అంటే మాట అంటే ఒకే టైటిల్తో జగదగ వీరుడు అత్తలకు సుందరి, ఈ ఒక్క సినిమా చాలు వైజయంతి మూవీస్ ఏంటని చెప్పడానికి. దాని ముందు వెనకాల చూస్తే ప్రతిదీ. అలాగే సంగీతం సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఆయన గురించి ఎన్ని సినిమాలను చెప్తాం, ఒక పుష్పక్ చెప్తే చాలు. అలా కమల్ సార్ గురించి చెప్పినా ఆయన గురించి చెప్పినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మళ్ళీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. లైక్ విచిత్ర సోదరు గారు, పుష్పక్ ఆర్ ఎనీ ఫిల్మ్ లైక్ దట్. ఈ ముగ్గురులోని ఒక ది బెస్ట్ అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి తెలుసా, మ్యూజిక్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ దేర్ బ్లాక్ బస్టర్స్. సో అటువంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ని మనకు అందించేలాంటి సినిమాలు తీసిన వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయటం, ఆ సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ అందించడం అంటే ఇంక బిగ్గర్ బ్లెస్సింగ్ ఏముంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంగీతం సార్ ఫర్ చూసింగ్ మీ యాజ్ యువర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ సింగ్ గీతం. అందరికీ నమస్కారం. April 12th అనుకుంటున్నా 1957 Chennai Maya Bazaar release. Now 11th June, 2 months after. That's how it will feel for him. I know nothing has changed, and cinema is with him till today, and that's very rare. And when I looked, I don't know what is the youngest in the group of the direction team, 24. I met him before that. I was 21 when I did all that these boys had done with him. I was inadvertently, wantonly, his assistant director. It so happened I am also the producer of the film. But the main idea was to work with them. Our first movie happened casually somewhere in Bombay. One day we must do a film. And we met after the award and the Filmfare Award, Taj Hotel. Then he told me 2 stories. One of them was called, at that time was called Advaita. And we made that film. The other movie, we kept talking, we couldn't make, nearly 45 years ago. And that is this movie. I was 20 when we were talking about it. Now I see, I'm 71 and I see this movie. Some ideas are ageless. And that is why he's like that. He's full of ideas. And hence, age is just a number. Like take 2, take 3, take 4. That's how he treats it. And we've come a good big circle, I think, between the two of us. And I'm happy to see that there are more people joining this great music called Sing Geetham. For once and all, in Kodambagam there was always a confusion how to pronounce his name.
in Tamil Nadu, he used to get very upset because say, Mr. Sangeetham. No, it is Sing Geetham, please. But after 40 years, you cleared it. Now nobody can mispronounce. Nobody will call him Sangeetham. Now he is back to his original name, Sing Geetham. But for me, that name itself is music. I feel happy working with him. And the way we spoke of Pushpak, somewhere in Kerala we were sitting, Advaita became Pushpak. And we had a holiday. And we always we come from this hot studios, sweating, you know, hot studios. We just shot in Hyderabad for Kalki. So the whole film Pushpak, we were so proud. We shot it in air condition because we shot in a 5-star hotel. So we came out, the first thing we were proud of was total film air conditioned ati sound. Others praised us for doing the movie without dialogues. But we were happy working in AC. I'll brush my teeth, we'll come and rehearse, I'll go have a bath, comb my hair, and take one begins. That's how we worked in Pushpak. I still miss those days. And when I see the photograph of Dr. Rajkumar Rao, he is giving clap. He has worked with people with heart. And they will never let him go. And we probably enjoyed more. It was a very difficult film to shoot because it was sun, Bombay, no permission. But we enjoyed doing Mumbai Express. It is a good movie. We did a lot of experiments. It's also the first digital movie shot on 720p. It is not before these cameras, all of these. And we enjoyed that. Now he's going one step forward. He's always ahead of Gen Z. And I'm happy to celebrate a young man like Mr. Singeetam Srinivasa Rao. Age is a nuisance, but mind can surpass it, and he's a great example. And I'm learning. In that, I want to be his assistant director. To maintain that state of mind. And I thank Nagi Garu, Swapna Garu, Baijanti Movies, all of them for understanding. Cinema is all about passion. And then only it becomes a business. So we are doing it the other way around. We now check how much it will make. 100 crores, 200 crores, 300 crores. No, the day we made Pushpak for 15 lakhs, we felt like we made 150 crores. But that's not an exaggeration. It must have already collected more than 200 crores. That's the truth of the industry. We don't realize. We don't even fully monetize our films. We are learning now. But he has traveled from that time of passion, and his passion has not dwindled at all. And I don't see why the industry should lose its passion. Learn it from these people. And some of the greatest ideas, nobody can write out a pronoun and say this film is a success. Super hit film, success film. Nobody can say this will surely fail. But we can say we will be happy at the end of this film. If we are not, we want to release it. How simple is that? That happened in Abaru Sahodargal. First 20 days of shooting, we're all happy. All filmmaking starts with euphoria. And then it ends with blaming. Or sharing an award. Deserving, undeserving, everybody will get an award. But when it comes to a failure, you start blaming. That award we were willing to take, both of us. Everybody will leave us,
and we'll hold on to that award. One such award is Pushpak. One such award is Mumbai Express. Ante success kaleda. Evaru chepparu? Ask us. So that is the spirit with which we work, and that spirit is there in the movie. You've already completed your success function. This is it. That's the only way to make films, and nobody can say which is a good film. So every film, we are doing a big film. How do you know it's a big film? Your cast does not decide it as a big film. We have a great idea. That's where a film begins. And this has that great idea. And that's how we tried to. Aburu Sodaragal, first 20 days, we scrapped. That would have been a failure film. We stopped it from becoming a failure. And the decision was made by two of us. The 20 days we had to answer for the money spent on it. But we were not worried because we know that is wrong and we wanted to do something right, and we did it. And the tension of doing that film, only we know, because only the two of us were responsible. Even he didn't know after 3 shots how I'm going to continue being a dwarf. It came to us after a lot of hair loss. We arrived on the right things at the right moment. Because one trick, Appu is not a one-trick dog. He has many tricks. But where to place which trick? Everyone can find out how we did the film, but they will not be able to say where we did what gag. That's all there is to it. And we were so tense, and it's truly a full circle because we used to shoot at Venus Studio. By the time lab results come to us, it will be at least 45 minutes. However fast motorcycle, whichever way you go. And then we got so, because we'll have to wait for the lab to send us whether the masking worked or not. Then we had our own little box where we developed, looked at the film. Okay, then we went to the next shot. By the end of the movie, the tension was too much. We started shooting on top of this roof. The climax chase, because the lab is there, we can look down and say, is it okay? Okay, next shot. That's how we did it. And now this time we are inside the building and the picture is ready. We've been at the back end, now we are at the front end. That's all. It doesn't matter which company produced the film. It is like, I feel like I have produced it. And at least Mr. Nagi knows, I feel like a co-producer. You know it. So that's why I'm here. It is, I always respected him. I don't need an occasion to respect him or pay my respect. This is yet another film that Raj Kamal wishes it has produced. So it doesn't matter. This is not a race. We are running together, not to get ahead of each other. So I am very happy that you invited me. You should have told me at least 3-4 months back, I would have been standing in the stage along with those boys. I missed that opportunity. But I trust this gentleman so much, I might get that opportunity again. So thank you very much, and sing along with Sing Geetham. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Requesting you to please be seated. Thank you.